Chameleone mu myaka gya 2000 mpaka 2012 yayimba nnyo ennyimba ezaalina message enkulu eri abantu. Chameleone ayina ekintu ekyamufuula okubeera kisobosobose okubeera ku nnamba 1 ne nnamba 2 wa Uganda nti yatabula East Africa ng'akubye oluyimba lumu n'amixinga Oluganda n'amixinga Oluswahili n'aba nti yamanyikibwa nnyo mu East Africa n'abeera w'amaanyi adominatinga Uganda n'adominatinga Kenya ne Tanzania. Bwe tujja ku Bobi Wine ne tujja tutunulira wakati w'omwaka gwa 2013-2016 owulira time period 2013-2016 mwe yakubira ennyimba ebibuuzo ezo ennyimba ezibadde revolutionary politically nti abantu bapikinganga messages ng'olwo agenda mu revolutionary music. 2016 yawangula best of the year award mu Palm Awards, olimba lwa ghetto, ebibuuzo. Bobi Wine n'abanga atandise naye okwerebranding nti ava mu kidandali n'ayingira message industry eya music. Music we n'akwata ennyo ku bantu. Music tetumuratinga mbo how many people have enjoyed your hit song, but how many people your music that have an attachment with your music. Okula ali mu nnamba 4 kyekyo sikiddamu. David Lutalo ya taking on just tuwulira music wa David Lutalo buli luyimba ayina ennyimba nnyingi nnyo nti ne bw'aba ayimba ku love feeling that love attachment, ne bw'aba ayimba ku kintu kikuluma ggwanga feeling that thing. Yakuba akayimba akaali kavumirira ebisiyaga. When you listen that song empale bwezikoma kabina bwekatandikira nazo kati wajja tugenda that song. Bw'olira akayimba ako, the message is so huge that it can almost just that one song has more meaning than 5 or 7 Bebe Cool's dancehall songs. I'm judging based on message, not hits. Kafero waggulu basudde wakubiri wakusatu naye ate eriyo namba 0 Livingstone Kasozi. Jajja waabo ye yakwatirawo ku namba 0 yakusokerako ddala. It is the value of understanding the fight we've all had. How can we, the few of us, reach into the promised land, yet others have been part of the struggle equally? We must, if we are all to go, we are all going, all of us. But if the boat is sinking, we are then sinking it, all of us. Nobody's getting off. If everybody wants to use the other for their own benefit, yes, and get out of their own struggles using the other, in the end you can't match because tobako omuntu yenna gwe weesiga nti gwogenda otobe ate gw'omuleetera terekere buba busiru bwo ndowooza yeyo komenti buba busiru bw'okulowooza nti gwe watoba nnyo ate oli munafu nnyo muzeekuumira. Bank of Uganda needs to come in and shape in with this. If it goes rampant, it beats the system. Mweba bank, bata brand yamu. You to get out of here, it is so cheap. People can bank in another bank that they feel it is more trustworthy and honest with their finances. If you're having loopholes that come out open like this, the next day will be somebody else. The other day, ojukira ne hamu yali complaining. Yali alina sejje yagamba Abannayuganda ndi mu babuusa ono musango bali mu kutubba. But we didn't listen when Hamu was explaining. Nga tulowooza ye mugagga lwa nsonga tubeera ne envy awo mugagga bamubbeko naye mugagga nnyo ate tubeeramu eyo envy y'ekisimu naye omusajja aba ababuusa. Technically there is something small you're not seeing that is going to accumulate over time. So be wise, please. Wake up. Kwaniriza jo ku smart biz take a data bolaba each one tag one kwaniriza yona josiz dokubeera ngo love live tukutukako mu episodes zino to at least give our thoughts of what we think, most especially omukulu Kiface nemba kalabalaba oba nembeera omutesi ow'ensonga zino yena atuuzako butuuza mbakulisayo nnyo gyenna gye musabodde okulabika nti mwayise mu weekend era ng'ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo maridadi sana. Nga bweri enkola MC Chiye Vibes King www.getsocorporate.com
ninga ngano nanuka nanula okulemererwa wakiri nnyonona okusemba nkoppa bwete jjajjange bwe yaŋŋamba nkwaniriza nnyo Kiface kale sebo abatulaba balungi amanyaze Kiface president waba mulekwa muzzukulu wa Tefu Lumundu ate professor bwemiraba gwe sibo birengera ndaba yange y'ebintu yange ate teri mulala agiraba nganze actually abantu abasinga kye batamanyi nti Katonda yatonda omuntu every person has his or her own version. Yes. Nti naye abantu bagenda ne bakiyita impersonation n'agenda n'ayagala okukola ng'oli tubirabye copycat. Yes, tubirabye n'otunuulira omuntu naye katulabe taking example y'abayimbi omuyimbi najja ng'ali mu sayiro y'oli ate bonna it doesn't go for there is no longevity. So embeera bwetyo ate ekintu kyonna ekirakinga originality it cannot survive. Reason being you're struggling on a part of a successful story that you've met in its almost half process period. Nti ekintu kisanze wano wekituuse gwe wokyegombedde naye singa kibeera eri gye kyali nga kitoba tosobola kyegombera eyo kati bona bakola copycat tasobola kuwangaalayo nnyo okusinga oli ali mu original ye lwansonga ye amanyi gy'avudde gw'obuukidde kibuukire okitegeera kyekyo kikuba ba managers ne ba promoters. Manager managing omuyimbi nga teri amumanyi teri amukola ki teri ki n'atoba naye n'amutuusa wamutuusiza ate promoter n'ayagala abuukire kuba ye alabika kati avuddeyo wano akugamba kuba $2,000,000 n'olaba mpita nguze shoyo okitegeera naye manager ate n'abayimbi bakola ensobi nebeera bamanager baba babajja gye bavudde kati ono bwatuuka mu bbanga ne baawula ng'amusuula takyadda wa manager ne promoter amutadde. Olowooza lwaki embeera eno ekyali nnyo wakati abayimbi okubeera nga tebabeerawo for a long time period with their managers? Where comes the problem? Everybody is using the other. The one who is smarter will use the other. Omanyi ababbi buli omu yeekukuutiriza kulengera alowooza ye mugezi akozese munne n'oli alowooza ye mugezi akozese ono kati ababbi omu bababiri buli omu nga mubbi mutuuka ne mukkaanya katonji kulimu naawe okindimu kati twawule ntegedde oli mubbi nange ndi mubbi twawudde. Obuzibu bw'abayuza bwebo. If everybody wants to use the other for their own benefit, yes, and get out of their own struggles using the other, in the end you can't match because you're two people having the same goal to use each other. Naye singa omu aba ne purpose nti I want to promote you for a good long time, na ofunemu bwoti nange nfunemu bwenti, manager atuuka yakwata ddiiru oyimbire $5,000,000 bakuweemu, oyimbire $7,000,000 bakuwa 2, oyimbire $10,000,000 bakuwa 3 nga yafuna ekinene. Yes, bateekamu bingi nnyo kuba gwoyimba buyimbi bakutwala eno nabo bababikka ekikookolo omuyimbi naba nga talina haso gy'alaba ne manager yagikuba. So bonna babeera mu bulamu nga bwakwerimba ono ayagala afunira erinnya ku ono ku maanyi g'ono bw'atuuka ng'ali stable okweyimirizaawo amugobe n'ono agamba njagala nange nkikozese nga tekinnabuuka kigende okubuuka nga ngaggawadde nkigobe. Kati bonna babeeraawo tit for tat asooka okubuuka yabba munne ate atannabuuka akizuula leeti buuza y'enintale. Nkirabye nnyo babitusi kye baakola omukulu endoza y'omukulu yakyasinza okubeera nga akubwa enkyukwe. Abantu no by the way n'ekirala omuntu ogenda n'omusanga nti yali muhaso kyova Bobi Wine n'akayimba kaagamba muva ku bantu olwa Bobi Wine yagamba singa nabalekayo wansi gye baali mu kyalo singa tukyali ba mukwano. Kitegeeza baayawula lwa nsonga yayagala abeetikka baleeta e Kampala. Kituufu abantu baba n'ebintu ebiri munda byataligamba tikiye njagala kubeera munene bwenti singa nfuna bwenti nenkola bweti nja kwetengerera. Kati ayagala gwalinnyirako ng'eddaala mukasirise n'atoba bw'atuuka bwe yagamba nti kati wano ndi stable okweyimirizaawo nga mwawulirawo omulugube obutamanya obutayagaliza n'obutabeera bwesimbu okweyagaliza. Yes, nti baagala nnyo okuba kati yali mu control. Omuntu awulira nti kati akuze abantu bangi nyinya ku stage ne bakuba enduulu ate obuzibu bw'abamanager nti abeera nnyo mu background femu tebagimanya bo bamanyi mmane
fame tagisensinga ko kati oli yasensinga fame so n'amanya nti bwe mba nninya ku stage akayimba abantu bareactinga bwe bati nsobola okukakuba ku lwange kati obuzibu obujjawo bwe bwakuba nti abakozi ba manager omuyimbi atuuka n'atandika olingiriza mu sowaani ya boosi we kyekizibu ennyo ekyokubeera ng'omanaginga abantu nti kasita omukozi atandika olingiriza boosi wange nkola nnyo nze ndeete miliyoni 5 lwaki ampaako emitwalo 5 n'atwala miliyoni 4 ng'ate nze ntobe nnyo awo obuzibu bubeera mu kulingiriza mu sowaani ya boosi wo. If you are asked to give us the top 5 Ugandan artists, bayimbi ki boyinza okusingolinga out? Kibuzo nga kinene. Si kinene. It's an average question. Buli omu ne otuuka ku Jove wammwe ekasensere Masaka ojja gamba banakubuuza era ojja kukola ki? Onabuuza omuntu aveeyo alina abayimbi be abataano. The top best Ugandan artists betwina abasooka mu namba 5 banve kuwemu mpaka ngenda ku 5. Mpemu ku 5. Emu ku 5 lwaki yagala emu ku 5 obo so tubiri mabega bangambako twali tukyasoma nga bano abasoose bano bebakoze obulungi kumbe simanyi bava mabega ng'ovudde mu namba emu omuyimbi asooka namba emu balimu babiri ate mu namba emu balimu babiri batya namba emu vuganyizibwako leero ono n'agikulembera toli n'agitwala eno n'agikulembera oli n'agitwala tugamba kayisanyi yes kati bwe baali badde ku namba emu ne namba 2 namba emu oba namba 2 ali wakati wa Bobi Wine ne Jose Chameleone. Si controversial statement. Si controversial. Bw'obala Chameleone tomubala ku nnyimba zaakubye embungi omubalira ku message. Chameleone mu myaka gya 2000 mpaka 2012 yayimba nnyo ennyimba ezaalina message enkulu eri abantu. Chameleone alina ekintu ekyamufuula okubeera ekisobosobose okubeera ku namba emu ne namba 2 wa Uganda nti yatabula East Africa ng'akubye oluyimba lumu n'amixinga Oluganda n'amixinga Oluswahili n'aba nti yamanyikibwa nnyo mu East Africa n'abeera w'amaanyi adominatinga Uganda n'adominatinga Kenya ne Tanzania. Bwe tujja ku Bobi Wine ne tujja tutunulira wakati w'omwaka gwa 2013-2016 owulira time period 2013-2016 mwe yakubira ennyimba ebibuuzo ezo ennyimba ezibadde revolutionary politically nti abantu bapikinganga messages ng'olwagenda mu revolutionary music 2016 yawangula best of the year award mu Palm Awards olimba lwa ghetto ebibuuzo. Bobi Wine n'abanga atandise naye okwerebranding nti ava mu kidandali n'ayingira message industry eya music. Music we n'akwata ennyo ku bantu. Music tetumuratinga mbu how many people have enjoyed your hit song, but how many people your music that have an attachment with your music. Kati Chameleone ne Bobi Wine balina music akwata ku bantu. Ne Chameleone alina ekyenkizo nti ate ye yamixinganga Oluswahili. So by numbers yamanyikibwa nnyo okusukkumulako ku Bobi Wine. By then toshitegedde musically Bobi Wine bw'atuuka 2016 n'akola transition gye bayita musical political n'abecoming nti kati music we abecoming a bit political ate naye n'akyuka n'abecoming a politician. Kati n'amanyikibwa ate okusukkuluma ennyo ku Chameleone. Toshitegedde naye nga music balina type ezifaanagana nti ono ayimba shida za dunia beefuula baani abantu nti kikwata ku bantu bangi nnyo bangi babeefuulidde balina bayuda balina baani naawe olina ebibuuzo. Bobi Wine alina message edutainment era ojjukira ebyako ebyo yagamba this is just an edutainment nti asomesa bwe kinyumisa anyumisa asomesa n'ayitawo. Kati okuba nti Bobi Wine yajoininga political realm ey'obulamu bwe ate n'emusukuma kati n'amaintaininga music takyakuba kidandali
akuba message pa message kati yatuuka n'asinga ne Chameleon music alimu sense oba message okitegedde kati awo kyekifuula Bobi Wine okuba nti kati ate lwansonga nti ali mu political rhythm era still nti erina attachment ku bantu abangi ennyo yandibeera nambali moja naye Bobi Wine abadde silent for from the time he knocked in the political door. He has not been that much relevant when it comes to the industry. Nkugambye music tetumurating nga tumujudginga nti how many people feel your hit bameka banyumiddwa akayimbako naye music how do people feel about your music? It's what we judge. Bebe Cool would have come into number 3 but he's losing out to David Lutalo. So David Lutalo comes in number 3. How when you come the time frame for this guy, how he has served music, the relevance, the consistency. It is not about, music is anything that you do using an instrument to produce anything that can have a soothing feeling in somebody's ears. Bebe Cool okuba nti abaddewo mu ba big 3 bino ebintu biringa ranking leero okulembedde nja bakuyisizaako eggaali ekya n'ogiyisawo kwakolemu omuntu Bebe Cool ali mu namba 4 kyekyo sikiddamu David Lutalo ya taking on just tuwulira music wa David Lutalo buli luyimba ayina ennyimba nnyingi nnyo nti ne bw'aba ayimba ku love feeling that love attachment ne bw'aba ayimba ku kintu kikuluma ggwanga feeling that thing Yakuba akayimba akali kavumirira ebisiyaga. When you listen that song, empale bwezikoma kabina wekatandikira nazo kati waje tugenda that song. Bolira akayimba ako, the message is so huge that it can almost just that one song has more meaning than 5 or 7 Bebe Cool's dancehall songs. I'm judging basing on message, not hits. So whom do you put on number 5 as we close that? Number 5, the greatest, legendary, Moze Radio. Yakiriddemu lwansonga nti yafa. Niye yakyali mu number 5. Ye yandibadde number 4. Naye lwansonga nti kati takyaliwo. Tetumanyi kipya kiki yalireese ate over time agenda music we bagenda bamufeezinga out because of the new. But can music fade out? It can. How? When we still have songs of Phil Bongo le Retire. Yayimba ziri season. Ziri season. Kiface, woyogera ku season music. Radio is that one kind of artist, Radio Weasel, because it's a duo. Radio Weasel. They made music to the fact that in each and every sector of ango bajiyimbako. Radio bayimbe corruption bayimbe like he sang the future. Checho chegambye. Until the dead cannot compete with the living. But he's on number 5. At least he made it on the list of the top 5. Smart Biz take data wala badine Kiface so okugendera dala maaso katutandikirewo juice twali tukuba ku success cards abaana ku echate progressive yes abaana bekalakasiza nga baganye abannawe batano kola ebibuuzo olwa school fees so ne begugunga ne bakola demonstration ne bagamba tugenda kola ki tuganye twagala kola na bannaffe ebibuuzo. Nigwe gwangalira gawa. Kati mwana I think our generation didn't have those kind of strikes demonstrations. Bwe babanga abaana aba S4 baganye administration kyebagambye bo ne bakwata ne begugunga olw'abannabwe batano bwe baganye okola ebigezo. That was the greatest sign of a spirited cop. Omaibo social movement, what they Twitter, a spirited cop is the last stage of any social movement. If you want things to get done, you must have what we call a spirited cop, the spirit of cooperation. Inti abana begasse bonna ne baliberinga administration tetugenda yingira examination hall okola paper ya geography nga bannaffe tebaliwo lwa fees.
Man, you guys need a photo. Ate tulimu independence. That is the true sign of independence. That you independently stood on yourselves and say, we can't leave our friends behind. It is the value of understanding the fight we've all had. How can we, the few of us, reach into the promised land, yet others have been part of the struggle equally? Man, whoever was leading that demonstration deserves a golden medal. All of you deserve a golden medal. Bagiteke ne kololo nti abaana ba demonstrating oba na ebitano lwa fees. Fees is understandable. Bolero wezili encha zizze. Kyogamba atuse mwesifa abaana batuse mwesifa nga tebasasula fees obanja za myaka ena. Amasomero gave bintu by'ekisiru. No ta future y'omwana emyaka ena nga atobambwa kuba mutubanje emitwalo 2. Kwata result. After all nebo bifunira ononyo mulimu nga atabirina. Kwata result. Ne munyenya abaana mumenya abaana musse ebiroto by'abantu abazadde mbakutudde emitima ku last minute. Yakuleeta olumana kuva S1 kyogamba badde asomera bwerere. Baana mmwe banaye simanyi na kumanya. Simanyi na kumanya ne aba progressive S if that is the spirit that you demonstrated to fight for your fellow friends, you deserve more than even gold. They deserve more than even gold. Look here. Abaana bonna omuntu yenna ayimirangawo naawe mu hasso yonna nga takwetaazaako kintu kyonna kya ssente talina kyagenda kukufunamu naye naayimirirawo lukukulo oyo abakyaliwo. I know after exams you're going to part ways, but that spirit you demonstrated will live forever. Nze nali mu primary muzeeyi yangoba ewaka ne Joshua mukwano gwange twali mu P5 nga bangoba ewaka nga alina kaluumu ewaabwe. Naye Joshua namunyonyola bunyonyo nga muzeeyi yangoba ewaka naŋŋamba jangu wano ogenda sule wange. Joshua yakola ekintu kye nakati kyenkyewuunya. Sebo yalinamu lumu n'entebe nga tuli mu P5. Joshua naŋŋamba ogenda kusula ku bulirizi ensole mu ntebe. Are you sure? For sure. Muwanguzi Joshua Zamba. Gwe genda ovuze Masaka bayita Joshua Zamba Masaka. Joshua yaŋŋamba nsole mu buliri yasule mu ntebe ŋŋanze gwakyaziza. I will never forget that. I can't. Same classmate tuli ba neighbors. Ate muzeeyi ne bannoonya ekiro nga baagala okunkuba emiggo. Ne mugamba tompaayo. Naggulawo bulungi n'agamba ensente sinnamulabako. Nga guddewo olugi. Nanga Kiface sinnamulabako. Nga guddewo olugi. It is that spirit of cooperation. I'm willing to take a bullet for you. The same spirit is what the late Kasirye Gwanga used to say about his brother, twin brother. Yagamba baakuba muganda we mpaka lwe yafa naye ng'agaanye okulya mu muganda we olukwe. Bantu mmwe abasinza okulya mu banna olw'obutiitiizi olw'okuba nti mutya nze munnange nze bajja kungoba. No, sometimes you must break rules to challenge the system that is oppressing you. Kyekyo kati abaana baalaze nti bw'oba onyigiriza bannaffe 5 kale ffenna tetugenda kituulamu. Ffenna tugaane. The reality is abantu 1,000 be bayimirira ku batulo 5. Kijja bba kikanga ng'ate 1,000 luyimiridde ku lwakakadde. Naye mwebale nnyo ogwo omutima mugutwale mu maaso nkimanyi ensi egenda baawula naye ekyo kiribagatta. Kituufu. They will remember that moment that we stood and risked our future for the fight. And I guess those are the people you find n'omugambo oyo ayingidde office ani oba kusanze oli ki. Yes. Bewa bantu botukana ogamba nti no oyo obi wange tasobola kubonaabona ajje kale lwakiri akole wano. Akuwasintirwa akuba akumanyi naye emabegako eyo olina kyewa riskinga. Ye attachment gye gamba tekiri ku hiti nti abalala bonna bagenda tuula ebigezo naye ffe bannaffe nabo batwagala tuve wano ffenna. We must, if we are all to go, we are all going, all of us. But if the boat is sinking, we are then sinking it, all of us. Nobody is getting off. Nerowooza kiva ku kyabasomesa okutandika okugaana abaana okukola ebibuuzo at the end of the year. Mululu busiru. Nze sisenze njogera mazima. Kyekikukwasa ebigezo bigenda kudda biddira mannya ga ssomero.
era mwa babifuna sirabanga yo muzadde agenda ku yunebo n'akima pasiripo kimukomyewo n'atuuka n'akima pasiripo etaliyo system tekumanyi system temanyi mwana wo emanyi muyizi wa ssomero eryo you number bweti era ebigezo biddiraawo origino zonna zijjira ku ssomero bebu ne baana abakyusa abaana omwana wo ffe twajjuza dda ssente yaffe tugenda mutwala ku ssente endala bakwata ebigezo bye nga bali bakopi nsasulidde wano omwana wange atulira eno yakisiba musome mubeeremu nammwe babeeremu mujjewo omululu kwata ebigezo mugambe bonna bawandiike b'obanja nagundi nesegundi mbabanja emitwalo 5 pasiripu zaabwe zijjeko ziteke mu baasa wali ziizo atakuwa 5 tomuwa pasiripu simple matter after all bwe tuli ekanya ne bye tusoma mulika ab'amaziga so olunaku olwaleba naye social media ogiraba okimanyi David Lutalo oyo muyimbi omu omwagala w'abangi abaddewo ebbanga lyonna gwe batadde ku ntandaro ennaku 2 n'avaayo n'afulumamu n'omwasi nze natidde eggwanga lino omwana yavudde n'agamba Lutalo oba oyagala kakasa nti wooloolo teyanyuma genda maaso nekyokola okugabako emabegakaawo ku nsonga ya David Lutalo ne Palaso negamba Lutalo yategeera akasente ye yategeera akasente tomunyumiza bya conflict tategeera politics Lutalo but oba totegeera politics why do you put your nose there why ebintu bikusimatuka no that is the problem omuyimbi like woba ekintu okirabira ddala nga kirimuko obulabe lwaki oba oteekayo kati kankubuulire ebiseera ebisinga tetutegeera bantu bano mu context omusajja omu yagamba any text without a pretext is just a text without context. Any text without a context. Any text without a pretext. A pretext is just a text without a context. So luzungu lungi mu jabula mu namwe sinze yabasomesa fe twasomera mu UPE mu lwaki mwasomera mu private ezitakola. Okay. Any text without a pretext is just a text without a context. Or any context without a pretext is just a text without a meaning. Kakati kyengamba kikino. Mutegere context ye yakireeteddemu. Ebiseera ebisinga bonga abayimbi abamu ayagala neutrality. Oli wa nupu nze ndi wagundi. Oli wagundi nze ndi wa party eno oli wa party ndi wa party eno naye we can music wange yetaka atinga cross. Sagala muteeka mu these angles and step because sobola feel fun olwokuba nayimbye ekikuba side ye. Okitegeera okwagala attracting a party ate n'enfiirwa endala olwokuba nti sigiyimbidde no sigisupportinze kati nze manjagala mbeere nito kyobola ayimba nnyo ku bintu bya laavu bino ebiri a bit more emotional abyewala kati yatuuka ndowoozanga naye akirabye nti kiyinza obba turnover effect tebadde nnene kusinziira ku kyabadde olwokuba waliwo ensonga eyo kati n'abwa view ye. I'm not defending Lutalo, I'm telling you what I think. N'abwa view ye kati lwansonga abamu baginterpretinga bulala nnyo nabo ne bagikola ki ne bagikuba naye nga baba bategeeza kintu kirala lwakuba ffe tutegeera bulala. Omanyi waliwo kye bayita perception and reality. How you perceive something is totally different from the reality of it. Yes. Oyinza obba okiraba bwoti lwansonga gwe bw'oyagala okiraba. Ye yagamba etali politician naye ate ne Bobi Wine mu kayimba k'ebibuuzo yatugamba nze siri munabyabufuzi era sirondera temunsiba naye tuli kubanga abantu betulonda mu kali ka ghetto kutereza mu Kiface ghetto kayimba ka ghetto nti siri munabyabufuzi era sironda yakayisaawo dda 2625 ekitegeera kati tomanya ne Lutalo engeri gye yazizza omuliro n'amaanyi twandira baate twist endala sebo Lutalo avuddeyo naye yayise ku mukutu gwe gwa TikTok naye n'agaba bannange ndowooza omuliro gwamususeeko kubanga bali abaana bakuba ng'ova ku baana ba social media yinirabo okimanyi nti abaana batuuse time ne bamugamba gwe Lutalo tewafuna mukisa na kusoma mwava mu ntalo eri ewammwe wakyaliyo n'ebigundi naye bannange abaana bavuma okolanga ekintu ekirala naye n'otaza musango ku social media. Lutalo yatidde ekintu kimu. Lutalo is not a warrior.
era tajja kulwana era ajja vaayo yeetonde bwe kinaba mumanya adduka ebintu ebyo bapalaso yayanguwa era Belinda Lutale ajja kujja amale yeetonde bannange mu nsonyi akiveeko because talina eyo thick skin naye agamba ali mu kino ekintu muyimbi amwogere era yagambye aze mu studio kuba ndongo amwogere omanyi badde bano batuteekerawo omuntu ali ideological kati muyimbi kibe specific nga gwe wabadde specific mu byoyogera kyagamba byamusimatuka oba yaliko mandwa tugamba omuyimbi oyo naye tumunoonye lwaki akukyokooza era gwe maama akukyokooza ku ebyo awaba embuga ye omuyimbi kyo yakukyokooza ku ebyo byoyogedde era maama akukyokooza ku ebyo byoyogedde yekwasa mushoola jjudde nera nezijula nedda tewabyogedde lwekyo you have a reason olaba obuzibu tuba tulwana neki kye tuli munda you can't fight who you really are inside Lutalo oli politician naye weekwese mu music kiriza what does it indicate abantu okuteeka individuals over celebrities their icons ku bisenge about this kind of like scenario ensi gye tulagamu egenda very extremely accountable everything what you say you must be accountable for it. Jovola must be keen and have a right choice of words in all the statements that you do make in life. Gojja kyogera wano parapasi just kibozi kya bbala. Ningeri yaga sebo wakamba bakola boti. Kyogamba kanape tuyinza okubeera accountable ku show for example eno show tujikola like weekly. Era abantu bajja ne bangamba naye kwetereze like our opinion like matters a lot abantu ne batandika okubeera n'olaba omuntu nga ali worried. Yes, kubanga kati nze kankubulire abantu balaba nti tukola video zino nga ndi mu mask. Let me correct you. I can say these things without the mask. But the mask is just operating as my style. It's just the uniqueness. The uniqueness is in the agire. Ndi agire naye mbera mu mask muna iteria mmanya nacha nakiba nnyonnyola nti the accountability statements nzezo zokola n'obaako omuntu go hurtinze without you knowing. Kati omuntu yaba feeling ayetaaga justice. Ate wetali justice omuntu kasita omudenyinga justice internally aba ali mu conflict with their selves. Inner peace. Yes. Kati buli olabera ne inner peace either ajja kwagala revenging oba kola ekintu. Okulaba omuntu aba akoze ekintu eky'amaanyi ne bamutwala mu kkooti ne bamusalira emyaka 10 abantu bagamba era awo kale. Because they feel that their inner conflict has been resolved. Kati gojja kukola statement ng'ogikoze just nti let me give my view. Naye olumya ate abalala badde bakukkiririzaamu. Kati lutalo yeyo conflict gyalimu in between. Nupu oba opposition erina abantu bangi ate ne government emwagala n'erina abantu bangi. Kati when he loses support of one of the two parties, he's the one losing not the parties. Am I clear? You are clear. That's kati why. Kati ate bw'aluzinga wano n'ennamba eri gye muwadde eri naye ng'alengera ku 7 olugege ng'alinnya oba moze. Tuza abagenzi. Ne ranking sebo ekyuka mazayinza okudda ku 3. Twagamba mu industry, music industry tuli mu league. Nkutidde Arsenal teyagukulembera season namba ne bakibba ku last. Gotimanyi neno ranking very static. Lord Fred Sebatta. Okimanyi yomu ku bayimbi bakadongo kamu like ababaddewo mu generation almost alabye each and every generation that has been in and out. Era lunaku olwaleero however much is not stable health wise. Naye yavuddeyo n'agamba alina oluyimba olupya baluyita Siberabira Mukama Katonda financial virus. Simanyi kadongo kamu ko watuuse okubeera nga transitinga Fred Sebatta olabavayo n'aleeta title nga ya luzungu ensi ekutte wansi ne waggulu. Abasajja abo fa bakulira mu byalo fa basinga otegeera abasajja abo twakola ne bakitaffe nga bawuliriza ekikabo ekyo obviously waka oteekako oti ekidandali ewa muzeeyi gakuba emiggo n'akutta twawulira ennyimba ziteri baddogo bamuli asooka nga owulira the sense, the feel of music, the touch, the sweetness nti omuntu atwala obudde bwe n'alowooza
yagamba teri kizibu nnyo nga kuzimba linnya Lord Fred Sebatamo teri baddogo ng'owulira message y'abasajja abo batekinga obudde tebakolanga bino bye tukola nti ovalaba wano balina quantity naye quality mutono kati ojja ratinga Fred Sebatamo bantu abakadongo kamu nga te ye ali statically ku ba top 3 era agambye Kafero waggulu basudde wakubiri wakusatu naye ate eriyo namba 0 Livingstone Kasozi jajja waabo oyo ye yakwatirawo ku namba 0 yakusookerako ddala naye avuddeyo n'agamba nti ababadde balowooza nti kadongo kamu wakuvaawo abantu balowooza nti bakadongo kamu babeesibyeko naye si wakuvaawo because almost ffe tukulidde ku nnyimba ezo but ate kati bw'otandika okulya n'ogamba abasajja bo balinamu amakulu nti abayimbi babeganye kadongo kamu mubalabira ddala bandi badde bamuabolishinga n'apane ye kadongo kamu teyabalimbye kadongo kamu wakubeera wano ne bali babaafa emyaka 10 reason being abantu abamu bayimba ku future mu past buwulira Kafeero ayimba ku nnyimba lingi olulimi lwange oddobonkana n'owulira oluyimba olwo ng'alaga ati olulimi lw'Abazungu tubeera mu biki bw'ayimba ku bufumbo n'abukuba all angles bw'ayimba ku buli kimu n'ayimba ku bwenzi bw'ayimba ku busisiri n'abuyimba bw'ayimba kwagamba nga almost attaching all spheres of life. That's where the quality of music comes in, the message. Eyo feel nti omuntu kimukutteko kityambulamu obwo obwa bulijjo si hit. Kati abalwetinga kadongo kamu okuba nti afeedinga out be banoonya hit. Owaabwe tajja wangaala bo tebanoonya hit. Longevity nti will my music survive so much long after I'm gone. That's why the copyright law needs to come in. Era yeye yasajjusinyo yagambe bannaye yeesubire lyonna liryawo ekyo italiteeka lwekyo ne Moses yaliteeka mu nsuubize teyatuuka essuubi lyonna alikutta alitadde engeri gye liri nti suubi asobole busuubizi naye okusiba akaguwa kokolirako obulamu oyo otyamu naye nga kyo abasajja mubategekera ebivvulu abantu bakyajjumbira ebivulu bya kadongo abantu ngaba vibe abantu tekiri ku vibe abantu bagenda ne bawuliza nyimba za Backstreet Boys zisimanya bana abakajja wano mu kivulu ky'emutini nyimba za Dan nga kyendamu okitegedde issue is about the message aba basajja balina music nga newulira olimba lumu kati otegeera kyategeera I think we need a corporate setting of this kind of events tulina okumuwa that kubanga ye like they have the maturity content wise is rich okitegeera nti we have to have a setting nga wona buli okay tugende mu kikadde is that only brand jogamba itaddewo platform but it's selective in all genres kati tugenda mu kikadde banonyayo abantu abamu kati olaba omuntu ebiseera ebisinga nabo kale erudda tobanenya lwaki nti yali mu time period nga balina setup yaabwe ng'abakadongo kamu so tebakola networks z'amaanyi nnyo okugeza n'abaana abapya ba urban musicians nti bazimba bonds nabo connections so atuuka ekiseera nti music waabwe society tekyamu appreciating nnyo much as internally they do listen to it abantu bawuliriza nnyo ennyimba z'akadongo kamu n'okusinga zino ezaaba neza hit mbizibu gwegenda owulira abantu bonna abali mu byalo radio zizannya music waabwe naye lwa nsonga taba hit oli alubuliranga just break commercial break kati bwafuna ekizibu ekyo ngaddayo abiflectinga ku luyimba lwe yawulira bweruti kati ng'afune ya attachment naye kiri ekyokuba nti tasobola kubeera mu competition kunoonya hit mind ye si bweri mind eri mukuba ensingi buulidde ki kyova olaba ye mugumu nti akimanyi nja kuvaabo nene bwe naavaawo I will still be hard over nga Kafeero Kafeero alina nnyimba abantu bakyaziwulirira nakadownloadinga naye ate eriyo atagenda kudownloadinga luyimba lwa Buni Master Blaster. You get it? Yes. Nti yakuba hit n'etuyitamu embooko naye ate yaggwamu waliwo ne yayimba emmese aliwa yamazaawo. You get it? Nti wakuba hit nga gwaliko naye ate wabulira ddala dead and gone completely. There was no message, there was nothing. You're looking for a hit. Kafeero ennyimba ze naka ne bwogenda alina oluyimba akatuuka bagenda baayo ne leero vyempya. Reason being bayimba kukikwata ku bantu beefiiriza nnyo okubeera basita olw'ekiseera ekitono
ne balusikinga okukola ekiwanvu ekirwisaabwo ekitone nnyo ekyempola nga kiri wangala ebbanga ddene. Emirembe n'emirembe kyekyo. Amina. Okay, nga tumaliriza. Because we do trends, there are some of the things that we can't leave hanging. There has been a trending topic about bank, and that is Equity Bank. I don't know what your take about. Chemanyi wajirabyeko ku social media oli ku mitimbagano. Omusajja yavayo n'agamba nti sente baamukuba empoole. Ala tunayogera ku Equity Bank ayagala kubuuze. Oyina mu bulletproof. Eyasembayo gyogerako. Eyawundukako nooza mubijjukira naye. It's a public concern. Nze sikirinako buzibu but so naye nga ensonga ya Equity Bank ndowooza kankyogere bwe nti nzinganzi. Tobaako omuntu yenna gwe weesiga nti gw'ogenda otobe ate gw'omuleetera terekere buba busiru bwo. Ndowooza yeyo komenti. Buba busiru bw'okulowooza nti gwe watoba nnyo ate oli munafu nnyo muzeekuumira. Ngati buba busiru bw'okulowooza ogenda kutoba nga teryakuwa bukuumi naye ogamba oli ajja kuntegekera bulungi. But that is the modern system of today. It's a new era. Nti oba ogenda fuluma ebweru wano olunaku olwaleero bakusaba bank statement to see how your finances are doing. Bank statement mu Africa tebitera kukola. Wano mu Africa abantu bangi balina ssente mu mayumba gaabwe n'okusinga ze balina ku account. Ate ekyo tikirumamu. Wadde siina gwe mmanyi naye mbiwulira. Abantu balina ssente mayumba gaabwe omwo. Gwolowooza lwaki ababbi tebamenya banka e Uganda wano? Banka tezirina ssente. Abantu bamenya mayumba. Singa ababbi baali banoonya ssente baalibbyenga zi banka. Gwe mu myaka 10 wakawulira banka meka ze babbi. Ate banka bakasikaali omwo. Gyogamba oyabawo obuzibu okunyiga bw'okumenyamenya. Naye banka tezibaamu kasente. But Bank of Uganda needs to come in and shape in with this. If it goes rampant, it beats the system. Mwewa bank, but the brand yamu. You to get out of here, it is so cheap. People can bank in another bank that they feel it is more trustworthy and honest with their finances. If you're having loopholes that come out open like this, the next day will be somebody else. The other day, ojukira ne hamu yali complaining. Era alina sejje yagamba abannayuganda ndi mu babuusa wano musango bali mu kutubba. But we didn't listen when Hamu was explaining. Nga tulowooza ye mugagga lwa nsonga tubeera ne envy awo mugagga bamubbeko naye mugagga nnyo ate tubeeramu eyo envy y'ekisibu naye omusajja aba ababuusa. Technically there is something small you're not seeing that is going to accumulate over time. So be wise, please. Wake up. Lwaki Uganda they don't feel sorry for like which people whenever they come out to cry over a issue which is a public concern. Because Uganda they are ignorant. Because people don't have attachment to your success story. People want to have an attachment to your failures. Oh. Chovola bawali kyekiri kye nagambye nga tunyonyola ku manager ne ba promoters. Nti manager abeera na attachment ku muyimbi ono lwansonga amulabye mu struggling stages ze. Okitegedde? Yes. Kati bwatuukaana ate n'amwefuulirako n'ayingira ekibanda ekirala promoter bamuwazizza bamututteeyo n'asulawo manager alengera afunye ba promoter bamupromoting afiiringa bubi. Lwansonga promoter ye kati alina attachment ku success yo naye ate oli alina attachment ku failures zo. Kati Abannayuganda lwaki tebanyiiga nnyo nti abagagga bafunye ebizibu? Lwansonga bolodde bali mu bizibu balengera ng'oli abeera mu bulamu obuli happy naye abagagga tulina ebizibu bannange eno gye tubeera enkoko tegenda. Okay. That is it for today. Lastly, mbadde njagala tukubaganye ebirowoozo when it comes to the African investors olunaku olwaleero tufunye ba investor bangi. Ne ba investor betufunye. Let's talk about the relevance and of course why and the investors as well are injecting money when it comes to entertainment here wano kiki ekiganye. Ogambye African investors. Entertainment oba wonna. Nika tusooke kube generally then tumale tufuneko gundi.
Generally, Africa has no investors. They are all masquerading. Africa has no investors. There is no investor who comes in a country to invest in money and they want free land, they want free labor, cheap labor, they want this, they want everything for free. What are you investing in? Only bringing machinery. You're getting tax exemptions. You're getting free land, a huge chunk of land, and you're calling yourself an investor. We are just having broke investors in Africa to do with African economies. These Chinese, whatever, those are just broke investors. They are broke. They are broke. We are having broke investors, guys who are there masquerading as investors. You know, it is more easier to start a company in Africa when you just name yourself an investor. It is more easier for African government to give you free land when you label yourself an investor. In fact, to get free land in Africa, just brand yourself as an investor. Get $10,000. You get your an idea, whatever concept. You go to government ministers in charge of whatever positions, they will buy the idea. Then you got a new investor coming in, need the country to invest. I want cheap labor. If your investors, please, just be the ones to move the salary, wage, whatever. Salary and wage bill, whatever. That we are willing to pay minimum release. We can't be having our African children working, almost 2,000 of them just getting 5K per day. Per day. At the end of the month, you're getting only 150,000 shillings. Are you serious? Can your kid do work for that as you as an investor? These are just broke investors, masquerading as investors in Africa. These are broke niggas. I can't, that one, those are broke people, those are broke investors. We're having broke investors. We need rich people. You know, somebody who comes and says, I'm going to start a business like this. Now, let me show you. There is what we call import substitution and import reproduction. I was taught by a guy called Juma Anthony Okuku at Makerere University. He was the greatest brain I've ever met in my university life. Dr. Juma Anthony Okuku. I don't know about Charlie Mulamu over Yafane yatusomesa import substitution and import reproduction. The investors we have in Uganda come to invest as a model of import substitution. But at the end of the day, it ends up that we're just doing import reproduction. Now, what is import reproduction and import substitution? When you look at Japan, India, South Korea, and other Arab Asian tigers and whatever, those countries that developed during those years. Import substitution is that you see this kind of phone of iPhone and whatever. With import substitution, you go work with the iPhone whatever company, they give you the machinery, they give you the raw materials, you pay them. You bring the machinery and everything. You use your labor force, you train them to produce another phone similar to this with the same quality, same size, and the same standard, so that it can fit on the market to compete with the US kind of phone from iPhone. The only change that works changes is here, made in Uganda, and the other one's made in USA. But the same phone has the same functionality, everything. That is import substitution. Do we have anything of this kind in Uganda? That because what import substitution means that what we've been importing more and spending more money on, we are going to produce it at home and reduce on that taxes that we are sending out, the revenue that we are giving them as importing. Yeah. Now we're producing it at home and it's cheap at home now, so we can generate more when we are selling it out elsewhere. That's why Indians have smartphones, Koreans have smartphones, Japanese have smartphones, Chinese have their smartphones. That is the import substitution. Where it comes into import reproduction, this is the technique. You can go get the machinery from these fake and broke investors. They bring in fake machinery that does fake goods. It is not on the same size, same standard, even same functionality. You produce a fake China, fake iPhone phone. So in the end, what you are stopping from importing, you continue importing, and as much as you will be producing what you're also importing. Madam? So, in closure, or in conclusion, we should look for more rich investors in Africa.
to avoid issues of import reproduction. It doesn't make sense to be importing bread and yet you're having bakeries at home. And at the same time, you're producing bread at home and still importing bread. Then what were you fighting for? The same question arises when it comes to tithes. Smart Biz take that all. Thank you very much. That's been all for today. And of course, Smart Biz, top status, each one teach one, and remember to tag one way, one life. You better live it, love it. MCC yeninga nano nanuka nanu lo kulemerera nyono no kusemba nkopa.